வணக்கம் பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem CBSE channel. நான் உங்களோட Sreeshma ma'am. Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine. Yes, நம்மளோட அடுத்த chapter, it is agriculture. It is a very interesting and very important. And இதுல வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. Okay. Yes, பசங்களா, you all ready? Ready-னா chatல என்ன பண்ணும்? Yes, after watching this video, you have to give me some white hearts பசங்களா. white hearts வந்து chat boxல comment boxல எல்லாம் அப்படியே spam பண்ணிடுங்க. Okay, just spam all the white hearts you have. Okay, yes பசங்களா. so வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் இன்னும் நம்மளோட வீடியோ வந்து லைக் பண்ணலையோ, ஷேர் பண்ணலையோ, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ எல்லாமே பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, and leave the white hearts after watching this. After watching this whole video, it is a very useful video and it is very important as well. So இதில் வந்து நீ டிஸ்கஸ் பண்ணுற எல்லா டாபிக்ஸுமே வந்து it is kind of important. Okay, yes. so yes பசங்களா, நம்மளோட நீட் கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து for நம்மளோட நீட் பசங்களுக்கு, ஸோ those who are like currently வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களா இருக்கு, நெக்ஸ்ட் இயருக்கு லைக் என்ன சொல்லலாம், அந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ யூஸிங் திஸ் கியூஆர் கோட் யூ கேன் ஜஸ்ட் என்ன சொல்லலாம், கியூஆர் கோடை யூஸ் பண்ணி நீ வந்து இந்த கோர்ஸை நீ வந்து வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் அண்ட் இந்த கோர்ஸ் ரிகார்ட் பண்ணி இந்த நம்பருக்கு நீ வந்து கால் பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ ஜாயின் ரைட் நவ் யூ வில் பி ஹேவிங் a 10% ஆஃபர். ஓகே, யூஸிங் த கோட் XPL10. எஸ், ஓகேவா? Okay, so these are our 50 plus doctors who got into medical college this year from Xylem. Okay, there are like 50 plus doctors irukanga. And yes, you should call இதே மாதிரி உங்க பேரும் வரணும், லைக் ஃபியூச்சர்ல வரணும் அப்படின்னா you can just call on this number. ஏன்னா மேம் சீட் கொடுப்பீங்க, அப்படி கிடையாதுடா. இதுல வந்து நீங்க கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா Xylemல வந்து நீங்க வந்து அட்மிஷன் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி டாக்டர் கோட்டெல்லாம் போட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் அப்கமிங் இயர்ஸ்லாம் உங்களை பார்க்கலாம். ஓகே, எஸ். ஓகே, நோட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிடுவோம். வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ் திஸ் QR code. Yes, the first question. Farmers in Mexico and Central America practice slash and burn farming locally called milpa. Which of the following pairs is incorrectly matched? So pasangla, you can just என்ன சொல்லலாம், farmers in Mexico, okay va, farmers in Mexico and Central America. so அதுல எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது this Central Africa, Venezuela, Indonesia இதெல்லாம் வந்து இந்த சொல்ற இடத்துல வந்து பிலாங் பண்றாங்க. ஆனா வியட்நாம், okay, வியட்நாம் it is in Asia. okay va, it is in Asia. and Roca, that is in Brazil. ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரீஜியன். ஸோ அதில் வந்து சொல்லிக்கணும், ஆப்வியஸ்லி ஆப்ஷன் சி வில் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். ஆனால் வி ஹாவ் டு லேர்ன் வாட் இஸ் ஸ்லாஷ் அண்ட் பேர்ன். ஓகேவா? ஸ்லாஷ் பேர்ன் அப்படின்னா ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற இந்த ட்ரீஸ், ஓகேவா, ட்ரீஸ் எல்லாம் இந்த ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, கட் பண்ணிடுவாங்க. தே வில் கட் த ட்ரீஸ். ஓகே, கட் த ட்ரீஸ், கட் பண்ணிது. ஓகே, ட்ரீஸ் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் what they will do, they will burn the trees. இல்லையா? என்ன பண்ணுவாங்க, burn பண்ணுவாங்க. மேம் என்னது மேம், இத வந்து burn பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? ட்ரீஸ burn பண்ணதுக்கு அப்புறம் what they will do, அதுக்கு வந்து ஒரு ash கிடைக்கும். yes or no, they will get ash from that. so using this ash வந்து நாம கிடையாது, அவங்க வந்து சாயில் ஃபெர்டிலைசரா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சாயில் ஃபெர்டிலைசரா யூஸ் பண்ணி and they will start doing agriculture. ஓகேவா? agriculture, they will do farming. and இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா it is for short term only. ஓகேவா? ஷார்ட் டேர்ம்ல தான் வந்து இந்த ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா சாயிலோட ஃபெர்டிலிட்டி லூஸ் ஆயிரும். ஓகேவா? ஓவர் த டைம் the soil will lose the fertility. ஸோ அதனால அப்புறம் இந்த சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் farmers will jump into another small patches of the forest and they will do the same thing again.
Okay, so this is called a slash and a burn farming. Okay, clear? Yes, the option is C. Okay, so correct answer is Roca, Vietnam. Explanation, Roca is the name used in Brazil. Sorry, Pasangla, Roca is the name used in Brazil, not Roca is present in Brazil. Okay, I said present in Brazil, sorry for that. And not in Vietnam. Slash and burn farming has different names in different parts of the world. So, primitive subsistence. What do you mean by subsistence? Subsistence, na? Like, சப்ஸ்டிஸ்டன்ஸ்னா நமக்கு இப்போ தேவையானது ஓகேவா. ஸோ கரண்ட்லி இப்போ முன்னெல்லாம் வந்து இப்போதான் நம்ம வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ நமக்கு அது வருது. ஸோ முன்னாடியெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஒவ்வொரு வீட்லேயும் தே வில் பி ஹேவிங் அவங்களுக்குன்னே ஒரு கார்டன், தே வில் கல்டிவேட் அண்ட் ஈட். அவங்களுக்கு தேவையானது மட்டும்தான், ஒரு ஸ்மால் போர்ஷனில் தான் நம்ம வந்து சப்சிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் டன் ஆன் ஸ்மால் பேச்சஸ் ஆஃப் லேண்ட் யூசிங் சிம்பிள் டூல்ஸ், ஹோ அண்ட் தாவோ, டிகிங் ஸ்டிக் அண்ட் ஃபேமிலி லேபர். ஸோ ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க தான் அதை பண்ணுவாங்க ஓகேவா, ஃபேமிலிஸ். ஸோ இது வந்து என்னதுரா, இது வந்து சாயிலோட அந்த ஃபர்டிலிட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறது இல்லையா. எஸ் ஆர் நோ? லூசன் சாயில் லூசன் பண்ணுறதுக்கு யூ வில் யூஸ் திஸ் டூல் அண்ட் வீடிங் ஆல்சோ. தாவோல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, டு கட் த பிளான்ட்ஸை கட் பண்ணுறதுக்காக தே வில் மெயின்லி யூஸ் திஸ். கிளியரா? Okay, it depends upon the monsoon, nature of the soil, fertility and environment without modern inputs. It also called slash and burn farming. Farmers clear the land, grow crops and move to new land when fertility decreases. Okay, na sonadhe da. This method gives low productivity but allow nature to regain the soil fertility, allow the time. So small production da in the slash burn la irundhu kedaikum. Yes. Next question. In Haryana and Punjab, rice is grown mainly in market using a high yield variety seed. HYV abdina high yield variety seed, fertilizers and modern machinery. This type of farming is an example for primitive subsistence farming, commercial farming, plantation farming, slash and burn farming. பசங்களா இப்போ வந்து இங்க பாருங்க, மெயினா வந்து இதுல வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட் ஓகேவா. ஸோ தட் இஸ் மார்க்கெட்ல போய் நீ வந்து 1 kg ஆஃப் ரைஸ் உட்காந்து இப்போ வந்து ஓம் வீட்டில் இல்லை, இப்போ வந்து நமக்கு வந்து சப்போஸ் வி நீட் 1 kg ஆஃப் ரைஸ் ஓகே, 1 kg ஆஃப் ரைஸ் நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் வி கல்டிவேட்டட் ஓகே. ஸோ அது கொண்டு போய் நீ மார்க்கெட்டில் வந்து நீ கொடுத்தா 1 kgக்கு வந்து உனக்கு எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் இல்லாட்டி உனக்கு எவ்வளோ இன்கம் கிடைக்கும். ஓகே, மார்க்கெட்ல நீ வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட் செல் பண்ணணும்னா நீ பல்காக தான் நீ வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் ஒன்றுமே வேண்டாம், நீ ஒரு என்ன சொல்ல ஷாப் போடுற ஓகேவா, பரோட்டா கடை போடுறேன்னு வச்சுக்கோ. பரோட்டா கடையில் போயிட்டு நீ ஓகே என்னால் 10 பரோட்டா தான் நீ போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ இருப்பியா? இல்லை we have to put more பரோட்டாஸ் in order to attract our customers, right? பரோட்டா கஸ்டமர்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறைய இது பண்ணணும். ஸோ large scale production is needed when you get into the market. high yield variety seeds, நம்ம வந்து high yield variety seeds எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம், நமக்கு வந்து லைக் என்ன சொல்லலாம், ஒரு குட் அமௌண்ட் ஆஃப் அவுட்கம் கிடைக்கிறதுக்காக ஃபர்டிலைசர்ஸ் நம்ம வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஸ்லாஷ் அண்ட் பர்னிங் வந்து லோ ப்ரொடக்ஷன், நமக்கு தேவையானது நம்மளே கல்டிவேட் பண்றதா ஸ்லாஷ் அண்ட் பர்ன் ஃபார்மிங். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைஸ்ன்னு அவங்க தெளிவாவே சொல்லியிருக்காங்க, ரைஸ் க்ரோன். ஸோ பிளான்டேஷன் ஃபார்மிங் கண்டிப்பா வராது. ஸோ இட் இஸ் பிட்வீன் primitive subsistence farming இல்லாட்டி commercial subsistence farming. So obviously primitive வராது, primitive is also ஒரு small scale மாதிரி தான். Option B is the correct answer. Option B. Yes. Subsistence அப்படிங்கிறது you know that, right? Subsistence அப்படின்னா it is where you just growing food only to your family. நீ ஃபேமிலிக்காக மட்டும் நீ வந்து within a small area and small land you are cultivating. அதுதான் primitive ஓகேவா. ஸோ நம்ம வந்து commercial farming மட்டும் we will just அது மட்டும் படிக்கலாம். using modern inputs like நீ வந்து அந்த வாட் எவர் இந்த கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் HYV seed,
fertilizers, insecticides and pesticides வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் because we need large production, right? அதுக்காக the level of commercialization differs by region. Example, rice is a common commercial in Punjab, but subsistence in Odisha. இல்லையா? பஞ்சாப்ல அது வந்து கொமர்ஷியலா இது பண்ணாலும் ஒடிசால வந்து அவங்க வந்து சப்சிஸ்டன்ஸா தான் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு ரீஜியன் மாற மாற ஒவ்வொரு கிராப் இல்லாட்டி ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து அது வந்து கொமர்ஷியலா இது பண்றாங்களா இல்லாட்டி சப்சிஸ்டன்ஸா தான் இது பண்றாங்களான்னு டிஃபர் ஆகும். பிளான்டேஷன் ஃபார்மிங் இஸ் ஆல்சோ அ டைப் ஆஃப் ஃபார்மிங் தான். ஸோ இஃப் யூ சி இப்போ வந்து எங்க ஊர்லலாம் வந்து இப்போ கேரளாலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் சீசன் அதில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற லேண்டில் வந்து அவங்க வந்து வாழை நட்டுருவாங்க. நீங்கள் வாழை மூவி பார்த்துருக்கீங்களா? வாழை. ஸோ இப்போ நீங்கள் அது வாழை மூவி பார்க்கலன்னா அந்த போய் பாருங்க. இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கனெக்ட் யூ கைஸ் ஹேவ் சீன். இப்போ நீங்கள் அந்த மூவி பார்த்துருந்தீங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ வாழை மூவில வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பசங்களா? அவங்க bunch of people will go to the plantation, இதில் போய் ஃபீல்டில் போய் அங்கே இருக்கிற வாழை அந்த பனானாவை வந்து பிச்சு அவங்க வந்து லாரியில ஏற்றிட்டு அவங்க போவாங்க. இந்த லாரி எங்கே போகும்? எஸ், they are going to they will be going to the market place இல்லையா? ஸோ அது வந்து கொமர்ஷியல் தான். அந்த ஏரியாவில் பிளான்டேஷன் இஸ் கொமர்ஷியல். ஓகே, next, plantation, single crop grown on a large area with capital and migrant labor. Crops are used raw material for industries, tea, coffee, rubber, sugarcane and banana. So இதுதான் வந்து example, just note பண்ணிக்கோங்க. Okay, next question. Okay, which among the following are rabi crops? What is rabi crops? என்னெல்லாம் இருக்கு? rabi இருக்கு, kharif, zaid. Okay, types of crops. Rabi crop அப்படினா it is winter crop இல்லையா? It is winter crop. Kharif அப்படினா it is monsoon, right? Monsoon. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா like kind of mix மாதிரி, ஓகேவா? அதுக்கு வந்து அவ்வளவா ரெயின் எல்லாம் தேவைப்படாது. ஓகே, ஸோ விண்டர்ல வந்து winter crops யாருன்னு கேக்குறாங்க. So what are the winter crops here? What will be the answer? Wheat, barley, mustard and gram. இல்லையா? wheat, கோதுமை, barley தண்ணி எல்லாம் குடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். mustard. So option 1, 3, 5, 6. 1, 3, 5, 6. Yes, clear da. Okay, so next இது வந்து just what is this? ராபினா என்ன, காரிப்னா என்ன, செய்த்னா என்ன, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கோட எக்ஸாம்பிள். ஓகே ஓகே, ராபி கிராப்ஸ் யாரெல்லாம்? ஓகே, அட்லீஸ்ட் அதுவாச்சும் நீங்க படிச்சிருக்கணும். ராபி கிராப்ஸ் யாரெல்லாம்? வீட், பார்லி, பீஸ், கிராம், மஸ்டர்ட். அட்லீஸ்ட் லேர்ன் 5. வீட், பார்லி, மஸ்டர்ட், கிராம். 4 விஷயம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஆர் சான் இன் வின்டர். ஓகேவா? வின்டர்ல அதை வந்து பிளான் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, அக்டோபர், டிசம்பர் அந்த டைம்ல. எப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? ஏப்ரல் ஜூன்ல. இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்ஸ் பஞ்சாப், ஹரியானா, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், உத்தராகண்ட் அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ். ஸோ தட் இஸ் ராபியை பொறுத்த வரைக்கும். காரிஃப் கிராப்ஸ் அப்படின்னா பேடி, நெல், மெய்ஸ், ஜோவர்னா சோளம், பாஜ்ரா இஸ் காம்பு. ஓகே, pulses, cotton, jute, groundnut, soybean are sown in monsoon. ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து certain அளவு ஆஃப் வாட்டர் they needed. ஸோ அதனால அவங்க மன்சூன்ல தான் வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க, எது பிளான் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஹார்வெஸ்டட் இன் செப்டம்பர், அக்டோபர். மேஜர் ரைஸ் ஏரியாஸ் ஆசாம், பெங்கால், ஒடிஷா. ஸோ அதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் செக் இட் அவுட். In Assam, West Bengal, 3 paddy crops are gone as Aman and Boro. Okay, so இது வந்து பார்த்துக்கோங்க. Next is Zaid season. So short summer season. Okay, short summer season grows crops like watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables, fodder crops. Sugarcane takes almost a year to grow. Okay, just keep in mind rabi crops winter.
ஓகேவா? Kharif is monsoon, Said வந்து almost summer. ஓகேவா? ஸோ ராபில வந்து wheat, barley, mustard, gram வரும். Kharifல வந்து பார்த்தீங்கன்னா paddy, maize, அப்புறமேல் வந்து ஜௌரா, ஜோவர், பாஜ்ரா, பல்சஸ், காட்டன் வந்துரும். ஓகேவா? காட்டன், ஜூட், கிரவுண்ட்நட், சோயாபீன். செய்தில வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்மெலன், மஸ்க் மெலன், வெஜிடபிள்ஸ், சுகர் கேன் அதெல்லாம் வந்து செய்தில வரும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன். Consider the following statements about rice. It is a stable food crop of India. It is a rabi crop that needs cool climate. It requires more than 100 centimeter rainfall. It is mainly grown in plains, coastal and delta region. What will be the answer? Obviously எது வராது? Second one will not come. Right? Rabi crop கிடையாது. It is a kharif crop. இல்லையா? Yes. Okay. So இப்போ வந்து கொஞ்சம் rice பத்தியும் we will learn. Okay? Rice is a stable food crop for most of the Indians. அதாவது காமனா வந்து நம்மளோட எல்லா டயட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா this rice is there. Okay, India is the second largest producer of rice after China. It is a kharif crop. So main thing வந்து it is a staple crop. Next அது வந்து kharif. Okay, it is kharif that needs high temperature, high humidity and over 100 centimeter of rainfall. Grown in northern and northeast plains, coastal and delta region in areas of low rainfall. அதாவது Punjab, Haryana, Western UP, Rajasthan, rice is grown with the help of irrigation, canals and tube wells. Okay, so அதே மாதிரி wheat நீங்க வந்து ரைஸும் படிக்கிறீங்க அப்படியே wheat is goes on both the hands, right? Wheat is the second most cereal crop in India. It is a rabi crop. Okay, it is a rabi crop needing cool growing season and bright sunshine at ripening. Requires 50 to 75 centimeter rainfall. Main wheat regions Ganga, Satpuj. So இந்த இது மட்டும் just அந்த example மட்டும் நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க. Okay. Yes. So next question பாருங்க. Imagine you are visiting Bihar in the winter, which is the rabi season. Okay. Farmers, they are also cultivating a crop apart from wheat using HYV seeds, fertilizers and irrigation. Which crop it is? எந்த crop வந்து இது பண்றாங்க? So rice, maize. Okay. ரைஸும் மேஸும் ஆல்ரெடி ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு ராபி கிராப் இல்லையா? வின்டர் சீசன்ல வர்றதா ரைஸ் கிடையாது. ஓகே, ரைஸ் மேஸ் கிடையாது. ஓகே, ரைஸ், ஜோவர், காட்டன் இவங்க வந்து ஒரு கேட்டகரியில படுறவங்க. only maize is different. கரெக்டா? எஸ். ஓகே, ஸோ பாருங்க. So maize is mainly a kharif crop. In Bihar, it is also grown in rabi season with the help of modern farming techniques. Millets, important. Jowar na enadra? Jowar is cholam. Bajra is kambu type of thing. Ragi. Jowar, rain-fed, grown in most moist areas. So, in the edangalla. Bajra grows on sandy and black soil. Ragi grows in dry areas. Maize, used for food and fodder, mainly kharif, also rabi in Bihar. Grows in this temperature. Major states Karnataka, MP, UP, Bihar and Andhra Pradesh. Pulses. Major pulses. Tur, urud, moong, masoor, peas, gram. So, இதெல்லாம் நம்மளோட டைப் ஆஃப் தால்ஸ், டைப் ஆஃப் பருப்புகள். ஓகேவா? நீ என்ன பெரிய பருப்பா? அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ அதான் இது. ஓகேவா? மேய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேய்ஸ் வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் கல்டிவேட் இன் ராபி சீசன் ஆஸ் வெல். ஓகே. Which of the following pairs is correctly matched? Which of the following is correctly matched? 1, 2, 3 எல்லாமே வந்து correctly matched. ஓகேவா? Yes. Food crops other than grains grows in hot and humid climate.
irrigation needed in low falls needed. So இது வந்து basically என்னன்னா linseed, mustard, rabi. So இது எல்லாமே வந்து you just take a note about it. So in the seeds, so food crops other than grains, அவங்களோட என்னது, அதாவது அவங்களோட கல்டிவேஷன் எப்படி, எந்த மாதிரி அவங்க டெம்பரேச்சர்ல எவ்வளோ அளவு வாட்டர் தே நீட், எவ்வளோ அளவு ரெயின்ஃபால், சன்லைட் எல்லாமே அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நீட்ஸ் மேனுவல் லேபர். இந்தியா இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆஃப்டர் பிரேசில், யூஸ்டு ஃபார் சுகர், ஜாகரி, கன்சாரி அண்ட் மொலாசஸ். மேஜர் ஸ்டேட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. Okay, oil seeds cover 12% of cropped area. India is the second largest groundnut producer after China. Main oil seeds, groundnut, mustard. Groundnut தெரியல, கடலை. Okay, mustard is உங்களுக்கு இதில் என்னன்னு சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியாது. mustard is something. Okay, coconut, sesame. இது இந்த ஆயில் எல்லாம் நம்ம வந்து குக் பண்றதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்டா. சோயாபீன், castor oil, முடி வளர்றதுக்கு castor oil நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. காட்டன் சீட், லின்சன், சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்களா? எஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு திங்க். லின்சீட்னா இட் இஸ் அ ராபி கிராப், மஸ்டர்ட் ராபி கிராப், செசமுன் காரிஃப் இன் நார்த், ராபி இன் சவுத், castor oil both rabi and kharif. Yes. Next, tea is processed within the tea garden mainly to increase its market price, restore its freshness, add artificial flavors, reduce labor cost. What is the answer? Yes, option B. Refresh, அதோட refreshness restore பண்றதுக்கு தான். ஸோ அப்போ வந்து டீயை பற்றி படிப்போமா? டீ எத்தனை பேர் டீ குடிப்பீங்க? டீ ஆர் காஃபி பர்சன் யூ ஆர்? கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க ஒரு டீ பர்சன் அப்படின்னா டீ அப்படின்னு சொல்லுங்க, காஃபி பர்சன் அப்படின்னா காஃபின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ ஐ ஆம் கைண்ட் ஆஃப் அ போத். நான் இப்போ வந்து ஜிஞ்சர் டீ பர்சன் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ணலாம், லைஃப் அப்படி போகுது. ஓகே, டீ இஸ் த பிளான்டேஷன் கிராப் அண்ட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிவரேஜ் introduced by British. Okay, grows well in tropical and அதாவது wet and dry climate இவங்க வந்து. ஸோ நான் வந்து I will say something. நான் my college was in Wayanad. Okay, ஸோ எங்க காலேஜ் சுத்தி was this tea plantation, so beautiful. So I have seen lot of workers. அவங்க எப்படி தெரியுமா போவாங்க, they will have a கூட இருக்கும். அண்ட் அவங்க வந்து அந்த லீஃபை வந்து அப்படியே பிச்சு அப்படியே போட்டுட்டே இருப்பாங்க. and they will have a big factory as well. ஸோ நீங்கள் வந்து ஐ திங்க் கொடைக்கானல்ல ஊட்டிலையோ போனால் யூ வில் கேன் see the tea factory. ஸோ அவங்க வந்து இந்த லீஃபை ட்ரை பண்ணி அதை ரோஸ்ட் பண்ணி என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இது பண்ணுவாங்க. ஸோ ஈவன் நான் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன், காஃபி இஸ் ஆல்சோ மேட் பை தட். நோ, காஃபி இஸ் மேட் ஃப்ரம் பீன்ஸ். அண்ட் யூ நோ த ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து பர்ஃப்யூம் வாங்க போனீங்க அப்படின்னா, ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக இருக்கிற பர்ஃப்யூம் வாங்குற பிளேசஸில் வந்து தே வில் கீப் திஸ் காஃபி பீன்ஸ் தேர். ஸோ அது எதுக்குன்னா காஃபி ஹேஸ் திஸ் ஸ்ட்ராங் சென்ட். ஸோ அதனால இப்போ நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பர்ஃப்யூம் அடிச்சுட்டு அது வந்து மோந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பர்ஃப்யூம் அடிக்கும் போது இதோட ஸ்மெல் வில் பி இன் யுவர் நோஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து காஃபி நீ வந்து காஃபி பீன்ஸை வந்து நீ ஸ்மெல் பண்ணனா இட் வில் ஹெல்ப்ஸ் டு ரெடியூஸ் த ஸ்மெல் வி ஜஸ்ட் முன்னாடி நம்ம ஃபீல் பண்ணது. ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு ஃபைண்ட் த difference between each and every perfume, and that was mesmerizing. I just recently discovered that. Okay, yeah. Needs warm, moist and frost free climate and frequent rainfall. It labor intensive and processed in gardens to keep the freshness. Major state West Bengal, Darjeeling. So always in the hilly places la mostly வந்து tea plantation எல்லாம் இருக்கு. ஓகேவா, தமிழ்நாடு கேரளால வந்து பாத்தீங்கன்னா இடுக்கி, மூணார், Wayanad, and also grown in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh, Tripura. Okay, India was the second largest producer after China. Okay, coffee. Indian coffee is famous worldwide for its quality Arabica variety bought from Yemen. Cultivation started in Baba Budan Hills, Karnataka. Mainly grown in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. So these are the only 3 states. South Indians. South. Okay, I'm not telling South Indians அப்படின்னு சொல்ல, South, major South. Yes. Next question. Match the following fruits with their major producing region in India. So உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் apple is always grown in some cooler place இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல்
Himachal Pradesh and Jammu Kashmir, it is the very coldest and chill place. So apple is always B. அது உங்களுக்கு தெரியாது, ஃபர்ஸ்டே மார்க் பண்ணி வச்சிருங்க. ஓகே. ஸோ மேங்கோ வந்து எங்க மோஸ்ட்லி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க? எஸ், மகாராஷ்டிரா, ஆந்திர பிரதேஷ், உத்தர் பிரதேஷ் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால். ஸோ ஆப்ஷன் டி. ஆரஞ்ச், ஆரஞ்ச் வந்து ஆரஞ்ச் ஆரஞ்ச் வந்து எங்கப்பா வரும்? ஆரஞ்ச் நாக்பூர் அண்ட் சிராபுஞ்சி இல்லையா? ஆரஞ்ச் ரைட். கிரேப்ஸ் வந்து ஆந்திர பிரதேஷ், தெலங்கானா அண்ட் மகாராஷ்டிரா. ஆப்பிள் இஸ் திஸ். So that is 1D. 1D. So only one option is there. 1D, 2A, 3C, 4B. 4B. Option C. Yes. Okay, so இதுதான் வந்து மேஜர் ஏரியாஸ். So just keep that in mind. So some areas நம்ம வந்து சில places we have to study here. Okay. Yes. இப்போ வந்து இந்த question we will read, then we will go to the explanation. அதுக்கப்புறம் we will come and answer this question. Okay. Swapna is a small farmer. Swapna wants to cultivate cotton. What kind of geographical condition will be suitable for this? Choose the most appropriate option. So cotton is what type of crop? Kharif. Kharif. Yeah, Kharif. So Kharif na it is mostly monsoon ஆக இருக்கணும். இல்லையா? So அப்ப வந்து என்னெல்லாம் வரலாம்? என்னெல்லாம் வரலாம்? So we will go for the explanation, then we will come back here. Okay va? Yeah. Rubber. So where is this cotton? Fiber crops. Main raw materials for textiles. Cotton saree, cotton kurta, cotton t-shirt, cotton shirt. Grows well in black soil of Deccan Plateau. Needs high temperature, light rainfall or irrigation. So அப்போ வந்து காரிஃப் வராது இல்லையா? So காரிஃப் வராது, சாரிடா. So 210 forest free and bright sunshine. It is a kharif crop. Sorry. Okay. It is a kharif crop. 6 to 8 months to mature. States Maharashtra, Gujarat, MP, Karnataka, AP idhillam varum. So appo vandu main what are the main things you want to know if you are cultivating cotton? It should be black soil. Adu Deccan Plateau la irukra black soil la valanda it will be very nice appdin solranga. High temperature venum. And when the light rainfall, it is a kharif crop. Okay. So yes. So what will be the answer? What will be the answer? Okay, black soil is a must. So black soil illada end option we can cancel. This one and this one. So black soil, light rainfall, high temperature and bright sunshine, high rainfall. So option B is the correct answer. Option B. Yes. Okay. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரப்பர் ஆல்சோ we have to learn and jute also. இதுல வந்து எப்படி வேணாலும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து காட்டன் கேட்டாங்களா, சொப்னாக்கு வந்து ரப்பர் கல்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சொப்னா வாண்ட்ஸ் டு அப்ப என்ன பண்றது அப்படிங்க. ஸோ grows in hot humid areas. Okay. With less than 200 centimeter rainfall, temperature above 25 degrees Celsius, important for industry. Grown mostly in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar and Meghalaya. Mostly in Kerala and other places you can say rubber estates. Okay, jute, known as golden fiber. Okay, very important. Needs fertilizers, floodplain, soil and high temperature. So states West Bengal, Bihar. Used for bags, mats and ropes. So fiber from plants, silk from silkworm cocoons. Rearing is called as sericulture. Okay. Next one. Which of the following was the main focus of India's first 5-year plan regarding the agriculture? Green revolution, white revolution, minimum support price, land reform. What is it? Yes, land reform. So we will learn about that. Okay. Okay, last question it seems. Land reforms. அது நடந்தனால என்னெல்லாம் இருந்துச்சு? What are the after effects? Okay. Technological and institutional reforms. Agriculture in India has been practiced for thousands of years,
but lack of new technology and a reform slowly in growth. ஏன்னா வந்து population increase ஆகிக்கிட்டே வருது. So if we are using the old technology, it won't be that என்ன சொல்லலாம், அது அவ்வளவா ஒரு இது இருக்காது இல்ல. So after independence, what happened? Land reforms like abolition of zemindaris, consolidation of land, and cooperating farming were started. So before independence, what was happening? Obviously, and this abolition of zemindari அப்படினா இந்த landlord systems. So அதெல்லாம் வந்து abolish பண்ணிட்டாங்க. Consolidation of land and cooperating farming were started. The green revolutions and white revolution improved the farming, but only in selected areas. In 1980s to 90s, new reforms included crop insurance, very important, crop insurance, rural banks, Kisan credit card, and personal accident insurance scheme to support farmers. The government also started weather bulletins, radio TV programs, and fixed minimum support prices to help farmers. Vinoba Bhave started the Bhudan Gramdan movement, bloodless revolution, very important, where landowners donated land to the poor and landless farmers. Okay, makes sense. Okay, so it is also very important. Land reforms. After land reforms என்னெல்லாம் நடந்துச்சு? So இங்க பாருங்க, land reforms like abolition of this were prioritized after independence. Okay, what are the changes happened? So அதான் சொல்லணும். Okay, so that's it. So this is a crash course. Note வந்து உங்களுக்கு WhatsApp ல கிடைச்சுண்டா. So I hope it is helpful. So we will come up with another session. So இதுல சொல்லியிருக்க எல்லா டாபிக்ஸுமே வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான எவ்ரிதிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டூ செக் இட் அவுட். ஸோ ப்ளீஸ் புட் சம் white hearts after watching this entire video. And that's it for today, and I will see you on the next session. This is your Sreeshma ma'am leaving. Bye bye and take care.